view. So there were few of them mentioned before, and we came up to the level where it says that one who understands Bhavade, or did we do just the Jati Pacha? No, we did Bhava. One who understands what is Bhava, being or existence, and origin, and cessation, and leading to that. So yesterday the talk was about around that. දැන් ඒකේ අපි කතා කළා ටිකක්. ආයි මම පොඩ්ඩක් කියන්න. When friends, a noble disciple understands being, the origin of being, the cessation of being, and the way leading to the cessation of being, in that way he is one of right view and has arrived at this true Dharma. And what is being? What is the origin of being? What is the cessation of being? What is the way leading to the cessation of being? There are these three kinds of being: sense sphere being, fine material being, and immaterial being. With the rising of clinging, there is the rising of being. With the cessation of clinging, there is the cessation of being. The way leading to the cessation of being is just this noble eightfold path, that is right view, etc. When a noble disciple has thus understood being, the origin of being, the cessation of being, and the way leading to the cessation of being, he here and now makes an end of suffering. In that way too, noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dharma. So, එතකොට අපි ඊයේ කතා කළා මේකේ ටිකක් දුරට භව කියලා කියන්නේ කාම භව, රූප භව, අරූප භව කියලා. දැන් මේ කාම භව, අරූප භව, රූප භව, අරූප භව වුණාට ඒක තවත් තැන්වල විස්තර කරනවා දෙකට බෙදලා කර්ම භව සහ උප්පත්ති භව කියලා. එන් කර්මය කියන්නේම භවය. ඒ කර්මයට අනුකූලව උපදිනවා. ඒ උපදින එකත් උපදින තැනුත් භවය වශයෙන් තමයි කියන්නේ. ඒ උපදින තැන් තමයි විශේෂයෙන් මෙතන මේ කාම රූප අරූප කියලා තියෙන්නේ. කාම ලෝකේ උපදින කර්මය තියෙනවානේ. ඒ කර්මයක් භවය යටතට දාලාම තමයි කතා කරන්නේ. රූප භවයේ උපදින කර්මයක් තියෙනවානේ. ඒ කර්මයක් භවය යටතට තමයි දාලා කතා කරන්නේ. අරූප භවයේ උපදින කර්මයක් තියෙනවානේ. ඒ කර්මයක් භවය යටතට දාලා තියෙනවා. ඒ කර්ම රැස්වීම නිසා තමයි ඒ භවවල උප්පත්තියක් එන්නේ. ඒ කර්ම රැස් නොකළා නම් ඒ භව නැහැ. භවවල උපදිනවා කියලා එකක් පනවන විදියක් නැහැ. So in this is from some Sangha. So there is a book by Rerukana Chandavima about the dependent origination based on all kind of scriptures, and like because he had very vast knowledge. So in that book, using the explanation of Bhava or existence, he gives like two ways of categorization. Like there is the categorizations. There are action bhava or kamma bhava, and like birth bhava. Because of some actions, there is like a potential to get birth in specific plane of existence, and this is what is meant especially here. But also what is true, that if you like put together these kammas, or if the kamma happens, then the potential is there. So if you don't do the kammas, the potential is not there, and that the birth also cannot happen. ඊට පස්සේ දැන් මේකෙම තියෙනවා භවයට හේතු උපාදානයයි කියලා. හැබැයි උපාදානය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද කියලා ඊගාව කොටසෙදී පැහැදිලි කරනවා. So as before, here the cause or origination for bhava is given, and it is said that conditioned by clinging, upadana,
bhava or existence arises or is produced. So that's the next right view that the Venerable Sariputta talks about. දැන් අපි ඊගාවට ඒකට යමු. Saying, good friend, the bhikkhus delighted and rejoiced in the Venerable Sariputta's words. Then they asked him further question. But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma? There might be, friend. When, friends, a noble disciple understands clinging, the origin of clinging, the cessation of clinging, and the way leading to the cessation of clinging, in that way he is one of right view and has arrived this true Dhamma. And what is clinging? What is the origin of clinging? What is the cessation of clinging? What is the way leading to the cessation of clinging? There are these four kinds of clinging. Clinging to sensual pleasures, clinging to views, clinging to rules and observances, and clinging to doctrine of self. With the rising of craving, there is the rising of clinging. With the cessation of craving, there is the cessation of clinging. The way leading to the cessation of clinging is just this noble eightfold path, that is right view, etc. When a noble disciple has thus understood clinging, the origin of clinging, the cessation of clinging, and the way leading to the cessation of clinging, he here and now makes an end of suffering. In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma. So, දැන් මොනවද ඒ ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ? සිංහලෙන් කියන්න. ඒ කොටස. දැන් මේ මෙතන කිව්වේ දැන් භවය ගැන දන්නවා නම් භවයට හේතුව දන්නවා නම් භව නිරෝධය දන්නවා නම් භව නිරෝධගාමිනී පටිපදාව දන්නවා නම් ඒක තමයි සම්මාදිට්ඨිය. ඊට පස්සේ ඊගාට සරියුත් හාමුදුරුවෝ කියනවා උපාදානය දන්නවා නම් උපාදානයට හේතුව දන්නවා නම් උපාදාන නිරෝධය දන්නවා නම් උපාදාන නිරෝධගාමිනී පටිපදාව දන්නවා නම් ඒක තමයි සම්මාදිට්ඨිය. ඒක උපාදානය කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අර කලින් එකට මේක සම්බන්ධයි. භවයට හේතුව මොකද්ද? උපාදානය. දැන් කතා කරන්නේ උපාදානය. උපාදානය කියන්නේ මොකද්ද? උපාදානයට හේතුව මොකද්ද? උපාදාන නිරෝධය මොකද්ද? උපාදාන නිරෝධගාමිනී පටිපදාව මොකද්ද? ඒ හතර දන්නවා නම් සම්මා දිට්ඨිය. එතකොට හැමතිස්සෙම මේකෙන් පේනවා සම්මා දිට්ඨිය එකිනෙකට සම්බන්ධයි. එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙච්ච ගතියක් තමයි සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ. එක දෙයක් ගැන විතරක් තියෙන දැක්මක් නෙවෙයි සමස්තයටම සම්මා දිට්ඨිය කියන එක සම්බන්ධයි. So the Marakitham was saying, if I understood correctly, that it shows how the right view is connected. It's not like one way or but just like one is connected with the others. එතකොට දැන් මේ දන්න අයට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද උපාදානය කියන්නේ? උපාදානයට හේතුව මොකද්ද? උපාදාන නිරෝධය මොකද්ද? උපාදාන නිරෝධගාමිනී පටිපදාව මොකද්ද කියලා කොහොමද ඔබලා උත්තර දෙන්නේ කියන්නේ? දැන් මේ මම කියවුවා. දැන් කියෝපු එක හොඳට අහන්න ඕන, අහපු එක මතක තියාගන්න ඕන. මතක තියාගත්ත එක ගැන හිතන්න ඕන ගොඩක් තියෙනවානේ. So the Marakitham was saying, so now those of you that have some knowledge should be able to answer those questions. What is clinging? What is the origin of clinging? What is the cessation? And the way leading to the cessation? Especially like in English, it was read already the answer. So if you are at least like paying attention and following what has been said, you should be able to really give some kind of answer already. මොකද්ද උපාදාන කියලා කියන්නේ? So what is upadana? What is clinging? At least the answer given here. These four kind of upadanas. උපාදාන. To sensuality, to rites and rituals or observances, as you said. The last one was to the teachings of self and maybe avidya upadana.
Does it exist? Dict. views. Views. Okay. Yeah. Dict. ඔව්. පාලියෙන් කියන්නේ කාමෝපාදාන, ditthූපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන, අත්තවාද උපාදාන. පාලියෙන් කියන්නේ. එතකොට මේවා තව ටිකක් ගැඹුරට ගිහින් බැලුවාම කාමෝපාදාන කියන්නේ ලෝභය. ලෝභ චෛසිකය. So if you go deeper, the sensual clinging is greed, mental mental factor. factor of greed. ඊට පස්සේ ditthූපාදාන, අත්තවාද උපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන මේ තුනේම තියෙන ditthi චෛසිකය. And all the three other clingings have to do with the mind factor of views, wrong views. ඒකට ඒ දෙකට තමයි උපාදාන කියලා කියන්නේ. ඒ දෙක තියෙනවා නම් තමයි අර භවයක් හැදෙන්නේ. As long as those are there, a bhava or an existence is being produced. ඒක භව තියෙනවා නම් ජාතිය තියෙනවා. And as long as there is existence, then there is birth. පත තියෙනවා නම් එහෙනම් ජරා මරණ තියෙනවා. As long as there is birth, there is aging and death and other things. අන්න ඒ වගේ මේ හැම එකක්ම හොඳටම එකිනෙකට සම්බන්ධයි. Like this, that's why Tamarkitam said like this, there is like this interconnectedness there. එතකොට දැන් භව කියන එකේ අර්ථය කිව්වා. ඊට පස්සේ භවයට හේතුව මොකද්ද? With the rising of what? උපාදාන. උපාදානය සිද්ධ වෙන්නේ මොනවද තිබ්බොත් මොකක් වුණොත්ද? So the second one is the origination, or how it comes together, or what, conditioned by what upadana is produced. තෘෂ්ණාව. So it is because of this craving. ඒකම එතකොට ඊගාව එක ලේසි තෘෂ්ණා නිරෝධයෙන් උපාදාන නිරෝධයෙන්. So and like before, the cessation of clinging happens when the cravings cease. එතකොට හැමතිස්සෙම ඕනම දෙයකට මාර්ගය වෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තමයි. And there is always, whenever the path leading to the cessation is mentioned, the answer is the Eightfold Noble Path. So the last one is easy to answer. අනිත් එක දැන් මේ ඔක්කොම දේවල් ඉස්සෙල්ලාම අපි ශ්‍රද්ධාවෙන් තමයි පිළිගන්නේ. So with all these things, first we need to accept them with faith. ඒ කියන්නේ සම්මා දිට්ඨිය ඉස්සෙල්ලාම ඇති වෙනවා කියලා කියන්න බෑ. මේවා ශ්‍රද්ධාවෙන් පිළිගැනීම නිසා ඊට පස්සේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ගමන් කළොත් මේවා ගැන සම්මා දිට්ඨිය ඇති වෙනවා. So Dhammarakita was saying that first you accept those things with faith, and then like you get the more and more corrective. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් උපාදාන නිසා භවය වෙනවා කියන එක අපිට පේනවද? හරියට. උපාදාන නිසා භවය වෙනවා කියන එක අපිට පේනවද? ප්‍රත්‍යක්ෂද? So do we have experiential seeing or understanding of how conditioned by craving? No, by clinging an existence arises. එහෙම නෑ බොහෝ කොට. So for most people, nothing like that is there. හැබැයි අපි හැමෝම මේක පිළිගන්නවා නේද? All of us accept. ආන්න ඒක තමයි ශ්‍රද්ධාව. That is faith. අපි අත්දැක්කේ නැති වුණාට අපි ඒක පිළිගන්නවා. Even though we have not seen it within our own experience, still we accept it with faith of belief. ඒකම දැන් අපි දැක්කද අපිට ඇහුණාද නෑ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට මේක දේශනා කළාද? So the other thing is, did the Buddha tell these things to us? නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කළේ නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක දේශනා කළේ මීට අවුරුදු 2500කට කලින්. මහත්තයෝ ඔයගොල්ලෝ මේ අහනවා නම් එන්න මෙහාට. So, and so the Buddha said those things some 2,500 years ago, isn't it? ඔව්.
ඉතින් අපි බුදුරජාණන් මේවා අවුරුදු 2500කට කලින් දේශනා කළා කියලා විශ්වාස කරන එක විතරයි තියෙන්නේ. So we have just believed that this is something supposedly said by the Buddha 2500 or more years ago. ඊට පස්සේ වාඩි වෙනවා කියලා. අර පුටු මදි නම් තව රත්න පුටු තියෙන ඒවත් ගන්න. අර රත්න පුටු තියෙන ලොකු පුටු. ඒකට අන්න එහෙමයි ශ්‍රද්ධාව අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. We need to understand this about the faith, the confidence that. ඊට පස්සේ දැන් බුදුරජාණන්සේ මේවා දේශනා කරගෙන ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මේවා අහගත්තා. ආගෙන පළවෙනි සංගායනාදී සංගායනා කළා කියලා ඔහොම අපි අහලා තියෙනවා. So then Venerable Ananda heard most of these things that we know now as suttas, and during the first Sangha Council he supposedly recalled all of this, and we from that what he have now has been prepared. දැන් අපි පළවෙනි සංගායනාවට සම්බන්ධ වුණෙත් නැහැ. So although we probably most of us had nothing to do with the first Sangha Council that happened after Buddha's passing away. ඊට පස්සේ පළවෙනි සංගායනාවෙන් පස්සේ දෙවෙනි සංගායනාවේදීත් මේවා තුන්වෙනි සංගායනාවේ හතරවෙනි සංගායනාවේදීත් මේවා සංගායනා කළා. ඊට පස්සේ ලංකාවේදී මේවා ග්‍රන්ථාරූඪ කළා. ඊට පස්සේ ආම්දුරෝරු පුස්කොළ පොත් වලින් පුස්කොළ පොත් වලට කොහොම කොපි කර දැන් මේ කඩදාසි වලට ගන්නකම් ගෙනාවා. So we did not have anything to do with the second, third, fourth council and so on. We didn't have at the fourth or fifth. Fifth and sixth councils happened already. No. The fourth was the writing down. Yes. During the fourth council, actually it was first time written down. Before that, it was just kept in memory. So at the fourth council, they wrote those on the palm leaf kind of paper thing. And then that was copied and memorized, and the fifth and sixth council happened also, and very recently those things were put in books, and that's what we have now. We didn't have anything to do with any of it. එතකොට දැන් ඒ ඔක්කොම දේවල් සද්ධාවෙන් තමයි අපි දැන් කරන්නේ. So we just take those things by belief or faith. හැබැයි අපිට මේ කිසි සැකයකුත් නැහැ භවය නිසා උපාදාන ප්‍රත්‍යයෙන් භව වෙනවා කියලා අපි සැක කරන්න යන්නේ නැහැ. So the Markita is saying we have no doubt, or there is no space for us to have doubt whether being is conditioned by clinging. එතකොට අපි සද්ධාව මත තමයි ඉන්නේ. Because we are staying in faith. සද්ධාව නැත්තම් අපි භව ප්‍රත්‍යයෙන් උපාදාන ප්‍රත්‍යයෙන් භව වෙනවා කියන එක විශ්වාස කරන්නේ. If we don't have faith, then we don't believe that existence is conditioned. Arising of existence is conditioned by clinging. සද්ධා නැත්තම් මේවා සංඝ රත්නය ගෙනාවා කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේත් නැහැ. And if we don't have the faith, we also don't believe that the jewel of the Sangha brought these things to us. සද්ධා නැත්තම් මේක බුදුරජාණන් දේශනා කළා කියලාත් අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. We don't have Saddha, we don't believe that the Buddha actually taught these things. Or in this case, Venerable Sariputta. එතකොට ඒකින්ද සද්ධාවේ වැදගත්කම අපි හැමතිස්සෙම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කියන්නේ. So that's the Markita was saying, that's the importance of faith for us. දැන් සද්ධාව නිසා අපි මේවා දැනගෙන ඒවා අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කියලා වුණොත් ඒ කියන්නේ ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ ගියොත් සද්ධාව නැතුව අපිටම මේක දැක ගන්න පුළුවන්. ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය සම්පූර්ණ වෙච්ච දවසේ. Because of faith, then you start practicing it, and if you manage to realize the things that are realizable by practicing the past, then you can see it with your own experience, where then it's not faith because you see it within your own experience. හැබැයි ඒ තමන්ගේ අත්දැකීම එන්න කලින් සද්ධාව අතහැර දැම්මොත් එහෙම කවදාවත් ඒ තමන්ගේ අත්දැකීමට එන්නේ නැහැ.
But if you anyway in the process of striving towards the realization kind of give up the faith, then you cannot reach the realization. හරි. ඔන්න දැන් අපි ඊගාව කොටසට යන්. ඒතකොට දැන් මේක පැහැදිලි වුණා. උපාදානය කියලා කියන්නේ කාම උපාදාන, ditth උපාදාන, අත්වාද උපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන කියලා පැහැදිලි වුණා. උපාදානයට හේතුව තෘෂ්ණාවයි කියලා පැහැදිලි වුණා. ඊට පස්සේ තෘෂ්ණා නිරෝධයෙන් උපාදානත් නිරුද්ධ වෙනවා කියලා පැහැදිලි වුණා. ඊට පස්සේ තෘෂ්ණා නිරුද්ධ කරන මාර්ගය තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඊට පස්සේ ඊගාව කාරණා. ඔන්න දැන් ඔය හතර දන්නවනේ, ඔය කියාපු කාරණා දන්නවනේ. ඒක එක්තරා සම්මා දිට්ඨියක්. ඉතින් සරියුත් හාමුදුරුවෝ එහෙම දේශනා කළාම අනිත් හාමුදුරුවෝ රැහුවා සම්මා දිට්ඨිය තවත් ආකාරයකින් කියන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට ඊගාව එක කිව්වා සරියුත් හාමුදුරුවෝ. So there is another way how can happen something. Anyway, so there is like the monks continue asking Venerable Sariputta. එතකොට saying, good friend, the bhikkhus delighted and rejoiced in the Venerable Sariputta's words. Then they asked him further question, but friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma? There might be, friends. When, friends, a noble disciple understands craving, the origin of craving, the cessation of craving, and the way leading to the cessation of craving, in that way he is one of right view and has arrived at this true Dhamma. And what is craving? What is the origin of craving? What is the cessation of craving? What is the way leading to the cessation of craving? There are these 6 classes of craving. Craving for forms, craving for sounds, craving for odors, craving for flavors, craving for tangibles, craving for mind objects. With the arising of feeling, there is the arising of craving. With the cessation of feeling, there is the cessation of craving. The way leading to the cessation of craving is just this noble eightfold path, that is right view, etc. When a noble disciple has thus understood craving, the origin of craving, the cessation of craving, and the way leading to the cessation of craving, he here and now makes an end of suffering. In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma. ඒකිවේ දැන් සාරිපුත්ත මහ රහතුන් වහන්සේ උපාදානය ගැන අර විදියට කිව්වහම භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇහුවා සම්මාදිට්ඨිය ගැන තවත් ක්‍රමයක් කියන්න පුළුවන්. සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා තවත් ආකාරයකින් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ කිව්වා ඔව් පුළුවන්. යම් කෙනෙක් දන්නවා නම් තණ්හාව කියන්නේ මොකක්ද? තණ්හාව ඇති වෙන්නේ කොහොමද? තණ්හාවගේ නැතිවීම මොකක්ද? තණ්හාව නැති කරන ක්‍රමය මොකක්ද කියලා දන්නවා නම් අන්නේ දැනුම සම්මාදිට්ඨිය. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ විස්තර කරනවා තණ්හාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. තණ්හාවවල් 6ක් තියෙනවා. රූප ගැන තණ්හාවක් තියෙනවා, සද්ද තණ්හාවක් තියෙනවා, ගන්ධ තණ්හාවක්, රස තණ්හාවක්, ස්පර්ශ තණ්හාවක්, ධම්ම තණ්හාවක් කියලා තණ්හා 6ක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි තණ්හාව කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ අරමුණු 6 උපයෝගී කරගෙන තණ්හා උපදින හින්දා තණ්හාවල් ඒ නම් වලින් හඳුන්වලා තියෙනවා. ඇත්තෙම මේ මූලික ස්වરૂපය බැලුවොත් තණ්හාව කියන්නේ ලෝභ චෛතසිකය. ලෝභය කියලා හිතේ ගතියක් ඇති වෙනවා. ඒක තමයි තණ්හාව කියන්නේ. ඒ ලෝභය ඇති වෙන්නේ රූප ගැන නම් එතකොට ඒකට කියනවා රූප තණ්හා කියලා. ඒ ලෝභය ඇති වෙන්නේ සද්ද ගැන නම් එතකොට කියනවා සද්ද තණ්හා. ඒ වගේම අනිත් තණ්හා නම් කරලා තියෙන මේ විදිහට. ඊට පස්සේ තණ්හාව ඇති වෙන්නේ මොකක් නිසාද? ඔව් වේදනාව. හැබැයි වේදනාව කිව්වම මෙතෙන්දි විශේෂයෙන්ම අදහස් කරන්නේ සුඛ වේදනාව නිසා. සුඛ වේදනාව කියන්නේ සුවදායක විඳීම නිසා තමයි තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තණ්හාව නැති කිරීමට වේදනා නැතිවීමෙන් තණ්හා එහෙම තමයි වේදනා නිරෝධයෙන් තණ්හාව නිරුද්ධ වෙනවා.
වේදනා නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඔන්න ඔය කරුණු ටික ඔය විදිහට දන්නවනම් ඒක එක්තරා සම්මා දිට්ඨියක්. ඒක පැහැදිලි නේද? හැබැයි දැන් සම්මා දිට්ඨියක් උනාට මම කිව්වා වගේම මේ ඔක්කොම සද්ධායෙන් තමයි අපි පිළිගන්නේ. හරියට තණ්හාව කියන්නේ මොකක්ද කියලාත් අපිට පේන්නේ නැහැ. හරියටම රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා කියන්නේ මෙන්න මේවයි කියලා හරියටම පේන්නේත් නැහැ. වේදනාව නිසා තණ්හාව හටගන්න හැටි පේන්නේත් නැහැ. වේදනාව සම්පූර්ණයෙන් නිරුද්ධ වීමෙන් තණ්හාව නිරුද්ධ වෙනවා කියන එක පේන්නේත් නැහැ. වේදනා නිරුද්ධ වෙන්නේ මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගියාමයි කියලා හරියට පේන්නේත් නැහැ. ඒකින්ද මේ ඔක්කොම ටික සද්ධාවෙන් තමයි අපි බාරගන්නේ. So once again, because we really don't have first-hand experience of seeing how a condition by feeling or experiencing a craving arises and don't understand the craving properly and don't see how condition by craving clinging arises and by condition by clinging existence arises. We don't have complete understanding and seeing of these things. For now we have to just accept them with faith. අපි මේව මොකුත් ගැන සැක කරන්නේත් නැහැ. ඒ කියන්නේ සද්ධා. Or not having any doubts about it, Dhammakitamsas means faith. එතකොට දැන් අන්නේ විදිහට මේ කරුණු දන්නවා නම් යම් කෙනෙක් එයා දුක කෙලවර කරනවා. He here and now makes an end of suffering. In this way, too, a noble disciple is one of right view. ඒ විදිහට දුක් කියන්නේ දුක කෙලවර වෙන විදිහට දුකෙන් මිදෙන විදිහට ඔය කරුණු තේරුම් ගත්තනම් අන්‍යයා තමයි මේ ධර්මයට ආපු කෙනා කියන්නේ. එයාට තමයි හරියටම සම්මාදිට්ඨිය තියෙන්නේ. So somebody that through this seeing or understanding manages to end of suffering is the one that has entered the Dhamma and can be called somebody who is truly right way. හැබැයි මේවා මේ පැහැදිලි වෙන කොහොමද කියන්නේ මේවා මේ කියන විදිහටම පැහැදිලි වෙනවා කියන එක සෑහෙනම සියුම් වැඩක්. වේදනාව නිසා තණ්හාව ඇති වෙනවා කියන කොහොමද අපි තේරුම් ගන්නේ හරියටම? How do we so Dhammakitamsas is something very subtle, something like subtle, and so how do we understand that condition by Vedana or experiencing here Dhammakitamsas is especially the pleasant experiences, the upadana, craving arises. දැන් මේ වෙලාවෙත් අපිට වේදනාවක් තියෙනවානේ. So we have what do you mean by Vedana? Do you mean pain or just Vedana? වේදනා, just වේදනා. So even now we are experiencing something, isn't it? දැනුත් වේදනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දැනුත් වේදනාවක් තියෙනවා නම් වේදනාව නිසා තණ්හා ඇති වෙනවා කියලා තේරෙනවද අපිට? So then, since we are all of us just now experiencing, how do you see and understand that now while experiencing is happening, the craving is happening? ඒක තේරුම් ගන්න ලේසි නෑ. හැබැයි දැනුත් වේදනාවක් තියෙනවා, දැනුත් තණ්හා හට ගන්නවා. පේන්නේ නැති වුණා. But probably without our noticing, even now as the experiencings are happening, also the cravings are being produced. දැන් වේදනාව කියවම ප්‍රධාන වශයෙන් වේදනා පහක් ධර්මයේ පෙන්නලා තියෙනවා. සුඛ වේදනා, දුක් වේදනා, උපේක්ෂා වේදනා, සෝමනස්ස වේදනා, දෝමනස්ස වේදනා කියලා. In the Dhamma there are many classifications of feelings, of experiencings. The most common one is in 5, and that is bodily pleasant and unpleasant, mentally pleasant and unpleasant, and neutral or equivalent. එතකොට එයින් විශේෂයෙන්ම තණ්හාව ඇති වෙන්නේ සුඛ වේදනාවයි සෝමනස්ස වේදනාවයි ගැනයි. So out of those Dhammakitamsas, it is especially bodily pleasant and mentally pleasant that is producing craving. දුක්ඛ වේදනාවයි දෝමනස්ස වේදනාවයි නිසා තණ්හාව ඇති වෙනවා ඒවයේ නැතිවීම ගැන.
So is the bodily and mental unpleasant ones, the craving that arises is for those to finish, to not be there. උපේක්ෂා වේදනාව ගැන තණ්හාව තියෙනවා ඒකේ පැවතීම ගැන. උපේක්ෂා වේදනාව පවතිනවා නම් හොඳයි කියලා කැමැත්තක් තියෙනවා. So anyway, so නෑ එහෙම අපි කිව්වට බණ පොතේ තියෙන එක ඇත්තට ඒව අපිට පේන්නේ නැහැ. උපේක්ෂා වේදනාවට කැමතියි කියලා කාටවත් පේන්නේ නැහැ. So the books explain that this is the neutral feeling, we like it to stay. So at least that's what the books say. We might not still see that. දැන් සුඛ වේදනාව නිසා තණ්හාව ඇති වෙනවා කියලත් එහෙම ලේසියෙන් පේන්නේ නැහැ. Even seeing how because of pleasant experiencing there is craving arising is not that easily seen. ඒ වගේම දුක්ඛ වේදනාව නැතිවීම ඇසුරු කොට තණ්හාව ඇති වෙනවා කියලත් ලේසියෙන් පේන්නේ නැහැ. Also even more than that difficult to understand is how because of unpleasant experiencing craving arises. මෑණියෝ මොකද්ද? I want to ask that what is the reason that someone, if craving not arises, that then what is the reason that someone not just notice and give up some unpleasantness or unhappiness, but continue to maintain this thinking or maintain this mental state? If craving not here, I want to ask what is the reason. That because if just notice this equanimity and wisdom, this stop, this disappear. But if someone have not equanimity enough, this continue. This means that some craving there. This arising appear. Yes, that equanimity means not this equanimous feeling. That equanimity is it's a mental how to say yes it's a wholesome mental state without clinging, without aversion. When you observe something, we name it as a kind of equanimity. But here equanimity is not that. I meant this is feeling. This is pleasant feeling, unpleasant feeling, and neutral feeling. I understand. I just ask for why, if not arises for unpleasant feeling and unpleasant sensation, if not arises craving, then why this is continue to arising? Because if have not any cleaning, this cannot arise like this. I want to ask because no one not understand this. විනීත හඳුර පොඩ්ඩක් කියන්නට ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි හිතා ගන්න No, බැහැ. this is a usual question. So the argument is the dependent origination says if it's niruddha vela, then it should be end of the chain. So if you get proper observing of some feeling and no craving arises, then why the person like is not finished, but why the dependent origination is still going? Want to suffer, want to think about this thing, will bring suffering, continue. මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ මේ එහෙම මේ ඔබ්සර්ව් කළාට නැති වුණා පෙනුනට ඒක ඔක්කොම නැතිවීමක් නෙවෙයි. ඒ වෙලාවට ඒ බලන දෙහි විතරක් තණ්හාව නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තණ්හාව තව හට ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනුසය තියෙනවා. underlying tendency තියෙනවා. So the point is, it can happen that with that particular experience the craving is not produced, but that does not mean that all craving has ceased. It is just at that, like most properly is at that craving connected with that particular experience is not there, but that does not mean that all craving has been like finished, including the underlying tendency and potential for craving. ඒ කියන්නේ දැන් විනීත හඳුර කිව්ව එකම තමයි අපි බලන මෙනෙහි කරන අවබෝධ කරගන්න යම් කිසි දෙයක් ගැන විතරක් තණ්හාව නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ ඔක්කොම තණ්හාව නැති වුණා කියලා කියන්න බෑ. ඒකින්ද පටිච්චසමුප්පාදේ නතර වෙන්නේ නැහැ. දිගටම යනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේ පොතට තියෙන ලෝභකම තණ්හාව අතහැරලා මේ පොත
දෙනවා ජෝස්ට දෙනවා කියමුකෝ. ඉතින් මගේ තණ්හාව නැති වුණා. හැබැයි මේ පොත ගැන විතරයි. ඒ වගේ අපි මෙනෙහි කරන අරමුණක ඒ මෙනෙහි කිරීම නිසා තණ්හාව නැති වුණාට ඒ අරමුණ ගැන විතරයි තණ්හාව නැති. But if we don't do this, we cannot hope to achieve the bigger cessation. ඔව් ඒක. දැන් ඒ ඔය විදිහට තමයි මේ තණ්හාව නැති කරන්න වෙන්නේ ක්‍රමානුකූලව. සිහිය උපද්දවමින් බලමින් අනිත්‍ය ඒවම If you දකිමින් develop mindfulness and wisdom, this is happening more and more, and eventually it should lead. What we hope for is the complete liberation. ඒ කියන්නේ එහෙම කරමින් දුක කියන දුකට අයිති සම්පූර්ණ ශේෂ්ත්‍රය ගැන තියෙන තණ්හාව නැති වෙන කම්ම තණ්හාව නැති කිරීමේ යෙදෙන්න ඕන. I feel him. දැන් ඔය විදිහට කරමින් So if you do it that way, දුකට අයිති සම්පූර්ණ ශේෂ්ත්‍රය ගැන තණ්හාව නැති වෙන්න ඕන. so all the field that leads to suffering, the craving in connection that field needs to be eradicated in order to get the. එහෙම නැත්නම් complete field of dukkha you have to you have to develop eradication of craving towards complete field of dukkha. So by cultivation of more and more observation, you get closer to eradication of the whole field. Yes, you get closer to the eradication of whole craving, and you get closer to realize whole field of dukkha. Observation is the path. Observation with wisdom, mindfulness, energy, with all these things. Another question, Bhante, why is there neither pleasant nor unpleasant feelings, the neutral feelings, so difficult to observe? It is so difficult to cognize. That's the thing. Now, pleasant feeling and unpleasant feeling gross and easy to cognize, easy to recognize. But this neutral feeling is very difficult to recognize. That's the problem with that. So we have great delusion about or towards neutral feeling. We don't see the rising of neutral feeling or cessation of neutral feeling, but easily we can recognize the rising of pleasant feeling and disappearance of the pleasant feeling, as well as a rising of the unpleasant feeling and disappearance of unpleasant feeling. Easy to cognize, easy to recognize. So that means there's a lack of observation there. Lack of observation as well as the mode of observation is not finely tuned enough to That's recognize right. the in between. Yes. Thank you. Yes, that's the thing. So, එතකොට දැන් මේ තණ්හාව කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම තේරුම් ගන්න ඕන. මේ කාරණාව ගැන කියදී කියන්නේ රූප දැන් තණ්හාවල් හයක් කියවන රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා ආදී වශයෙන්. ඉතින් දැන් මේ අපි ඒක කොහොමද තේරුම් ගන්නේ? අපි හැමතිස්සෙම රූප බලනවානේ. ඒ හැමතිස්සෙම අපිට රූප තණ්හාත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඒ ගැන කිසිම අවධියකින් ඉන්නේ නැහැ, දන්නේ නැහැ. ඒ ගැන මොකුත් හැඟීමක් නැහැ එහෙම. සිහිය නැහැ එච්චර. මේ අපි හැමතිස්සෙම සද්ද අහනවානේ. ඉතින් හැමතිස්සෙම අපිට සද්ද තණ්හා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිතරම අපිට සුවඳ දැනෙනවා, රස දැනෙනවා, ස්පර්ශ දැනෙනවා. හිතෙන්ම හිතවිලි එනවා හැමතිස්සෙම. හැමතිස්සෙම තණ්හාව හට ගන්නවා හිතේ. හැබැයි ඒ බව අපි දන්නේ නැහැ. එහෙම කො දන්නේ නැත්තේ? අපේ සිහිය මදිකම. So the Markita was saying that we are all the time seeing something and hearing something, smelling something.
tasting a little bit more, or anyway tasting and feeling by the body, and we experience thinking all the time. So basically all the time we might have been these 6 kinds of cravings happening to us, or they are being produced, but most of the time we are not aware of that at all. We don't have any awareness and understanding that these things might be happening, and also that if they are happening we don't know about. හැබැයි ගොරෝසුවටම තණ්හාව ඇති වෙන වෙලාවක් තිබ්බොත් නම් අපිට තේරෙනවා. If it happens in a very coarse way, we can usually recognize it. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මෙතෙන්ට ලස්සන කවුරු හරි ආවොත් අපිට සමහරට තණ්හාව ඇති වුණා කියලා හොඳට තේරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. So let's see somebody very beautiful, handsome comes along, then we might understand. එහෙම නැත්නම් හොඳ ලස්සන සින්දුවක් දැන් ඇහුනොත් එහෙම ඔන්න අපිට තණ්හාව චුට්ටක් හොඳට මේ ආවා කියලා පේන්න පුළුවන්. Or if we hear a beautiful music song, then we might understand that there is craving. එහෙම නැත්නම් රසවත් මොකක් හරි එක හොඳ සුවඳක් ආව හොඳ විලවුන් සුවඳ විලවුන් જાතියක් දැන් දැනුනොත් ඔන්න අපිට ටිකක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Nice taste or nice like fragrant smell. We when they happen we might understand there is craving. ඒ කියන්නේ ඊටාම ගොරෝසු පැහැදිලි ලොකු තණ්හාවල් විතරයි අපිට තේරුම් ගන්න So පුළුවන්. we usually can get only the very coarse and very clear and strong kind of experiences that, and the craving that is based on those. ඒ වුණාට හැම තිස්සෙම තණ්හාවල් පුංචි තණ්හාවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. So I don't know, maybe we should have said the other way. We recognize the cravings that are connected with these strong and clear experiences, but actually here and there in between all the time there are probably, and actually there are these small cravings happening all the time that we really don't notice at all. එතකොට අපේ ජීවිතය ගත්තාම අවුරුදු අපි හිතමු අවුරුදු 50 ජීවත් වුණා කියලා. කියන්න බැරි තරම් බිලියන ගාණක් ක්‍රේවිං අපේ හිතේ ඇති වෙනවා. So let's say you have lived 50 years, then means you have like really almost uncountable numbers of cravings happening. ඔව්. අන්න එහෙම තමයි මේ තණ්හාව ගැන තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ තණ්හාවක් මේ සම්පූර්ණයෙන් නිරුද්ධ වෙච්ච එක මෙන්න මෙහෙමයි කියලා තේරුම් ගන්න එක එච්චර ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. ඔච්චර විශාල තණ්හාවක් අපි තුල හැමතිස්සෙම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි දන්නේ නැතුවම. ඉතින් ඒ තණ්හාවේ සම්පූර්ණ නිරෝධය කියන එක එහෙම ලේසියෙන්ම තේරුම් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. And then understanding about the cessation of all these cravings is also something like almost incomprehensible for us. එතකොට දැන් අන්න අපි ඊගායකට යන්. දැන් ওই විදිහටත් ඒ තණ්හාව දන්නවා නම් තණ්හාවට හේතුව දන්නවා නම් තණ්හා නිරෝධය දන්නවා නම් තණ්හා නිරෝධය කරන මාර්ගය දන්නවා නම් ඒක සම්මා දිට්ඨියක් කියලා සරියුත් හාමුදුරුවෝ කිව්වහම හාමුදුරුවෝ ඇහුවා තවත් විදිහකින් සම්මා දිට්ඨිය පැහැදිලි කරන්න බැයිද කියලා. එතකොට සරියුත් හාමුදුරුවෝ කියනවා when friends a noble disciple understands feeling, the origin of feeling, the cessation of feeling, and the way leading to the cessation of feeling, in that way he is one of right view and has arrived at this true Dhamma. එතකොට සරියුත් හාමුදුරුවෝ කිව්වා ආර්ය ශ්‍රාවකයා වේදනාව තේරුම් ගන්නවා. වේදනාවේ හට ගැනීම තේරුම් ගන්නවා. වේදනාවේ නිරෝධය තේරුම් ගන්නවා. වේදනාව නිරුද්ධ කරන මාර්ගය තේරුම් ගන්නවා. එයා සම්මා දිට්ඨිය තියෙන කෙනෙක්. එයා මේ ධර්මයට ආපු කෙනෙක්. ඊට පස්සේ and what is feeling, what is the origin of feeling, what is the cessation of feeling, what is the way leading to the cessation of feeling. There are these 6 classes of feeling. මෙන්න මෙහෙම 6 ආකාරයක වේදනා තියෙනවා. Feeling born of eye contact, feeling born of ear contact, feeling born of nose contact, feeling born of tongue contact,
feeling born of body contact, feeling born of mind contact. අන්න එහෙම වේදනා හයක් හට ගන්නවා කොහොමද? චක්කු සම්පස්ස ප්‍රත්‍යයෙන් වේදනාවක් හට ගන්නවා. සෝත සම්පස්ස ප්‍රත්‍යයෙන්, ගහන සම්පස්ස ප්‍රත්‍යයෙන්, ජීවහා සම්පස්ස ප්‍රත්‍යයෙන්, කාය සම්පස්ස ප්‍රත්‍යයෙන්, මනෝ සම්පස්ස ප්‍රත්‍යයෙන් වේදනා හට ගන්නවා කියලා. අන්න ඒව තමයි වේදනා කියලා කියන්නේ. කියන්නේ විඳීම්. දැන් මේ ගැන මේ අටුවාව පැහැදිලි කරන්නේ අරමුණ රස විඳින ස්වභාවයට කියන වචනයක් තමයි වේදනා. So this word feeling, this was already written in English, no? Yeah. අරමුණ රස විඳින. No. The part about feeling, was it written in English already? Yes. Yeah. No, because I'm getting one because I understand both. Sometimes I don't know either. So the commentaries explain the meaning of Vedana as kind of tasting the object. Oh, tasting the object. Object කියන්නේ මොකද්ද? අරමුණ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අරමුණ කියන වචනේ අතිශයම ඇහෙනවනේ. අරමුණ කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද අරමුණ කියන වචනේ තේරුම? So what is the meaning of the word object? ආයතන තුලින් ඒ අත්වර අතනම් අතපොඩි හටගත්තා වූ ස්පර්ශයෙන් හටගත්තා වූ ඔව් අරමුණ කියන්නේ ඇහෙන් දැනගන්න දේ, කනෙන් දැනගන්න දේ, නැත්නම් කන හරහා හිතෙන් දැනගන්න දේ, නාසය හරහා හිතෙන් දැනගන්න දේ, දිව හරහා, කය හරහා, මනස හරහාම හිතෙන් දැනගන්න දෙයට කියන වචනේ තමයි අරමුණ කියන්නේ. අරමුණු කරන එක තමයි හිතෙන් කරන වැඩේ. අරමුණු දැනගන්න. ඒ දැනගන්නකොටම හැබැයි ඒ අරමුණේ රසයත් විඳිනවා. ආන්නේ රස විඳිනවා කියන එක තමයි වේදනා කියන්නේ. දැනගෙන පස්සේ රස විඳිනවා නෙවෙයි. දැනගන්නකොටම අරමුණේ රසයත් දැනෙනවා. රසයත් විඳිනවා. ආන්න ඒකට කියනවා වේදනාව. So it's the Markitan define it as it is whatever is to there to be I don't know something Yeah, to like be object. known. Yes. Because the words are difficult. So let's say known within the particular sense base. So whatever is to be there known, or actually we can say what is there is to be seen with the eye or heard by the ear and so on is what is called the object. It needs contact. No. Contact is another mental factor. My question was, what is the meaning of object? So object is whatever is there to be, let's say, experienced, and the feeling. I don't like the So the translation. object doesn't exist separately out of experience. Object and experience always going together, but object is one thing and knowing the object is another thing. So anyway, the Vedana was defined as getting the taste of the object which happens together with experiencing the knowing. අනිත් එක දැන් ඔය අරමුණ දැන ගැනීම, අරමුණ රස විඳීම කියන ඒවා ඔක්කොම එක තැනක සිද්ධ වෙන දේවල්. ඒවා නුවණින් තමයි අපි බෙදලා වෙන් කරලා තේරුම් ගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් දැන් මම හිතමු දැන් කසායක් තියෙනවා පස්පංගුව. දැන් මේ කසාය එක වීදුරුවක දාලා තියෙන්නේ. ඒකේ අපිට වෙන් කරන්න බෑ මේ කොත්ත මල්ලි, මේ වෙනිවැල් ගැට, මේ පත් පාඩගම් එහෙම කියලා. එක වතුර වීදුරුවක තියෙන ඒ ටික ඔක්කොම. අන්නේ වගේ අරමුණයි වේදනාවයි අරමුණ දැනගන්න විඥානයයි යෝ එකටම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. නුවණින් තමයි තේරුම් ගන්න මේ වෙන ඒවායි. So these things like the object, contact, experience or feeling and so on, they happen all together. So the Markitam said it's like this Ayurvedic concoction that usually has mixtures of herbs and you boil them until they boil down. So when you have them in cup, you cannot really
you know these things are there, but they are there together. And it is the work of wisdom or understanding that can kind of say that these different things are there. එතකොට ඔන්නෝම වේදනා හයක් තියෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ වේදනාවලට හේතුව මොකක්ද? නැත්නම් with the rising of contact there is the rising of feeling. With the cessation of contact there is the cessation of feeling. The way leading to the cessation of feeling is just this noble eightfold path, that is right view, right concentration, etc. එතකොට දැන් ඒක පැහැදිලි වේදනාවට හේතුව මොකද්ද? වේදනාවේ හට ගැනීම මොකද්ද? ඒ තමයි ස්පර්ශය. වේදනාවේ නිරෝධය මොකද්ද? ස්පර්ශයේ නිරෝධය. ස්පර්ශ නිරුද්ධ වුණා නම් වේදනා නිරුද්ධ වෙනවා. ඒතර වේදනා නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාව මොකද්ද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. මේ කරුණු හතර දන්නවනම් ඒක එක්තරා සම්මා දිට්ඨියක්. When a noble disciple has thus understood feeling, the origin of feeling, the cessation of feeling, and the way leading to the cessation of feeling, he here and now makes an end of suffering. In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma. කලින් වගේම තමයි. Bhante, can I ask a question? How should you understand here the cessation of feeling and the cessation of contact in the case of an Arahat who still has a body and obviously he still feels feelings and experiences contact as a six sense doors, but for him we also say that feeling has stopped or ceased and also contact. Actually, his cessation of feeling is kind of his understanding and experience at a moment, not whole life. Because whole life he experienced all the objects, no? Then he experienced the feeling. But when he attained arahanthood, at that moment he completely understands what is the meaning of the cessation of feeling. But for him, feelings continue until he, if he attain, let's say, Nirodha Samapatti, then he does not have any feeling. And before that, while he is living, he always experiences different feelings. Now, if I say present feeling, unpleasant feeling, neutral feeling, mental pleasant, mental unpleasant, out of these 5 feelings, mental unpleasant feeling does not have. Other 4 feelings are there in Arahants, always. Because mental unpleasant feeling is available only in 2 hatred-rooted consciousness. Arahant doesn't have, so he doesn't have these 2 consciousness and these 2 feelings he doesn't have. Otherwise, other 4 feelings Arahants have, but at the moment of attaining Arahanthood, he experienced the cessation of all 5 feelings. And if he attain Nirodha Samapatti at that let's say, once Arahant attain Nirodha Samapatti, he can stay 7 days. So in that 7 days, he doesn't have any of these feelings. Other than that, in normal life, he experienced those 4 feelings. Still, the difference between a Putujana and an Arahat would be that he differently kind of approaches or treats the feelings. He doesn't have attachment, he doesn't have aversion. Yes, he probably understand or realize whatever the feeling arises has the nature of passing away. And he does not have any craving, aversion or delusion about feeling. But Putujanas, they don't see the rising and passing away of feeling, and they have craving, aversion and delusion about feelings. In අද දවසේ අපි මෙතකින් සමාප්ත කරමු. හැම දිනකටම පෙරලන් සර්. Today here, may we well and happy and thanks for listening.